Good morning students. JNTUK Kakinada R23 regulation engineering physics lo 4th unit quantum mechanics lo 3rd topic ni nenu meeku introduce chestunanu. That is Schrodinger's time dependent wave equation. Previous class lo Schrodinger time independent wave equation gurinchi మనం స్టడీ చేసాం, derive చేసాం. Now we are going to see Schrodinger time dependent wave equation. As we all know that if according to de Broglie's hypothesis, if there is any particle, there must be a wave. If there is a wave, we can write a wave equation. What is the wave equation which is associated with the particle? Dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square is equals to 1 by v square dou square psi by dou t square. Let it be equation number 1. See, it is a second order differential equation and we can write a general solution for the second order differential equation. That is psi of x comma y comma z comma t is equal to psi naught of x comma y comma z into e power of minus I omega t. And we know that x, y, z can be replaced with r because the position vector r bar is equals to xi bar plus yj bar plus zk bar. So xyz ప్లేస్ లో మనం ఏం పెట్టేయచ్చు, r పెట్టేయచ్చు. psi of r comma t is equals to psi naught of r e power of minus I omega t. Let it be equation number 2 for some time. Now let us differentiate equation number 2 with respect to t time. So dou psi by dou t is equals to see here psi naught of r e power of minus I omega t. Psi naught of r as is గా psi naught of r e power of minus I omega t into e power of x చేస్తే x. So e power of minus I omega t means minus I omega. So dou psi by dou t is equal to minus I omega psi naught of r e power of minus I omega t. And we know that the omega can be replaced as omega is equal to 2 pi nu. Here omega is equals to 2 pi nu. So if you write 2 pi nu in place of omega, we can write dou psi by dou t is equal to minus I 2 pi nu in place of omega into psi naught of r e power of minus I omega t. And simply we can write psi naught of r e power of minus I omega t place లో మనం సింపుల్ గా ఏం రాసేయచ్చు, psi రాసేయచ్చు. సో dou psi by dou t is equals to minus 2 pi minus 2 pi I nu minus 2 pi I nu into psi. And also we know that from Planck's E is equals to h nu. E is equals to h nu. From this nu is equal to E by h. So we can write E by h in place of nu. So dou psi by dou t is equal to minus 2 pi I into E by h into psi. E by h into psi. E by h into psi. So dou psi by dou t is equals to minus I by, see here h by 2 pi is equal to h cut. So minus IE by h cut into psi. Now what we are doing a small operation. We are multiplying with I and dividing with I, then we cannot, there is no change in the value. So dou psi by dou t is equals to minus IE by h cut into psi into I by I. See here I into I is equal to I square. I square means minus 1. Minus into minus, already minus is there. Minus into minus plus. So dou psi by dou t is equal to E by I h cut into psi. Simply dou psi by dou t is equal to E by I h cut into psi. From this I h cut not తీసుకెళ్తే I h cut dou psi by dou t is equal to E psi. Let it be equation number 3 for some time. Now let us introduce Schrodinger time independent wave equation here. What is the Schrodinger time independent wave equation? Del square psi plus 2m by h cut square into E minus v into psi is equals to 0. Now substitute this equation number 3 in Schrodinger time independent wave equation. So if we substitute this one, del square psi plus 2m by h cut square into E psi minus v psi. E psi means I h cut dou psi by dou t minus v psi is equals to 0. Now
ఈ ప్లస్ కి పక్క ఉన్నటువంటి వాల్యూ మొత్తాన్ని ఈక్వల్ టు పక్క తీసుకెళ్ళిపోదాం. సో డెల్ స్క్వేర్ సై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 2m బై హెచ్ కట్ స్క్వేర్ ఐహెచ్ కట్ డో సై బై డో టీ మైనస్ వి సై. మైనస్ 2m బై హెచ్ కట్ స్క్వేర్ ని ఈక్వల్ టు కి పక్క తీసుకొద్దాం. మైనస్ హెచ్ కట్ స్క్వేర్ బై 2m ఇంటూ డెల్ స్క్వేర్ సై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బ్రాకెట్ లో ఉన్నది యాజ్ ఈజ్ గా ఐహెచ్ కట్ డో సై బై డో టీ మైనస్ వి సై. మైనస్ వి ఆ పక్కకి వెళ్తే ప్లస్ వి సై is equal to IH cut dou psi by dou t. See here psi value కనుక sin కనుక మనం కామన్ తీసేస్తే minus h cut square by 2m into del square plus v into psi is equals to IH cut dou psi by dou t. See this minus h cut square by 2m into del square plus v is called as a Hamiltonian operator. This is a quantum mechanical operator. So this Hamiltonian operator h cap can be replaced in place of minus h cut square by 2m del square plus v. So దీని ప్లేస్ లో h cap ని పెట్టేస్తే h cap into psi is equals to ఆల్రెడీ IH cut dou psi by dou t అంటే ఏమని తెలుసు మనకి ఈ psi అని చెప్పేసి మనకు తెలుసు. ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ రాసేసాం, ఇక్కడ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 లో రాసాం. సో h cap into psi is equal to ఈ psi. సో h psi is equal to ఈ psi. This is the Schrodinger time dependent wave equation. Finally కన్క్లూజన్లో ఏం చెప్తానంటే ఈక్వేషన్ 1 ఈజ్ ష్రోడింగర్ ప్రపోజ్డ్ ఈక్వేషన్, దాని యొక్క జనరల్ సొల్యూషన్ని సింగిల్ టైం డిఫరెన్షియేషన్ చేసాం. తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేసాం, ఒమేగా వాల్యూని ఈ వాల్యూస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం, ఐతో మల్టిప్లై చేసి ఐతో డివైడ్ చేసాం, ఈ సైకి ఒక వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, ష్రోడింగర్ టైం ఇండిపెండెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం, రీఅరేంజ్మెంట్స్ చేసిన తర్వాత హామిల్టోనియన్ ఆపరేటర్ని మనం ఇంక్లూడ్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా వచ్చేటువంటి వాల్యూ ఏంటంటే హెచ్ సై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ సై. థ్యాంక్ యూ.